Yo, yo, yo. What's good? What's good? What's good? What's good? Let's get up, Jungs. We are back. Back at it. Like a crack addict. Ich ziehe mir mal ES hier rüber. Dann ist das auch ein wenig leichter. Ja, wir sind back. Wir sind back. Und ich bin hier noch gerade am Charten. Um halt einfach zu gucken, wo basically unsere nächste Bounce Zone liegt. Und um halt für ein gutes Setup auszuchecken. Yeah. That's good right here, I think. Like, I got the 5-minute open here. Like, you guys can't see shit right there, but I'm gonna show you in a second. So we basically took this liquidity, this double top, created a FEG off of that, which is pretty bearish, I guess. Pretty bearish FEG there. We created a trend line on NQ2. We also have a gap below. What I'm looking for is also liquidity getting taken and a good buyers, or let's say a good gap forming off of that. I'm gonna put this one in. And we got like those lows somewhere there. We're just going up for this open, so we'll see if we can actually tap this back below. Or if we are just straight away bearish in this. Locked out for 1 more minute. We got good liquidity to our top side. Good top side liquidity there, but it's just not clear if we're dropping or if we need to drop from this, or if we just straight away hold this. Like this would be the gap. Kind of like that. It's 50% that we reject there. Yes, really going for it now. Let me have a look on the 1 hour here. We could see a retest of that 230 level. I'd have to admit that. Let me roll my cigarette first before we do anything here. Love to have a retest entry, but I don't think I will get that. I don't think I will get that.
risk settings are right. So that's fine. Like this is a structure break. I'm just not sure if this is enough. Order filled. I'm giving it a try here. Took this whole lower side there. Nah, I don't like that. This is not nice reaction right here. 28 right now. We had a break there. Want to see this get through there. Let's see. That's 50% right there. It's kind of the break I wanted to see. Giving a nice break. But let's wait for this open before we enter more, or keep it like that. Like we broke this. Would be 50% right there. Yes, it's really just shooting to the bottom here. Built him S&T there now. Pulling my trade break even there. Order Adding. filled. Come on, give it a good go here. That's not what I meant. It's not what the fuck I meant. You see this pull down now? Come on, yes, do it.
This would kind of be your 50% there. News at 14:45. Thank you. That's a good info there. It's a pretty nice info. Need to see it. Yes, reject that now. Come on, yes. I need to see continuation lower. Even though this isn't giving me what I'm looking for here. We got a good break up the top side there. Just it's just like, can this bring us low? What's up, Furzy? Greetings. This is 50% right there, so I wouldn't enter this now. Nah, this will stop us. Order filled. Fuck. Should have taken some profits there. Ah, fuck me. Potential SMT to the upside? Yes, I think that's true. With this low, right? You think this is a retrace? I actually think we should continue some Order kind filled. of lower. I'm honest with you. Took good liquidity there. Yes. I think this could just be a test on the trend line, a retest on the trend line there. But I have to see what we get out of that. Looks good, I guess. That's a big SMT. ES is still up very much there. Order filled. Need to see ES bounce here. It would match up with the with NQ. But I would need to see a bounce now. Order filled. This could fall now. Order filled. Come on, give it a good go here. Just to have that news in mind. This could drop Order filled. really hard here potentially. Need to see ES pop here to the downside. Pop it, ES, come on. Downside now. Testing this area again. Come on. Get it down Order there. filled. Damn. Golli, du musst einmal hier hoch, bitte. SMT there again. Oh, fuck me, bro. Just not getting my entries here. Order filled. But I see us going down. Order filled. This is... What the fuck? Guys? What the fuck just happened? What? Like, what the fuck, bro? Why the fuck did I get taken out of my account here? Bro, I don't fucking get this fucking site, bro.
I wasn't even... Can someone explain, please? How is this locked out as daily loss limit? We didn't even reach that shit. Like, not even close. We're down $100 and we got stopped out of here. What the fuck? Hey, this is crazy. I could scream, bro. This... Oh my fucking god. Yeah, we're down 100 first day, I guess. I can't change anything about that. Like, we got locked out of that. So, like, I can do shit. I can't do shit. We didn't even tap that close. Bro, I'ma write another fucking Topstep support ticket. Because they... It's ridiculous, bro. This is ridiculous. I really hate this shit, bro. No cap. Bro. Like, the worst thing of this is... The worst thing of this minus 100 is now... I can't even fucking write Topstep about it because they're gonna answer me in like 3 days or something. It's... Bro, can this stop fucking popping up there? He needs support with something else. With the payout or a live funded account. Yes. Just took out London highs. Yes, sir. Took out London highs there. I can't even fucking trade that. It's fucking bad. Gesundheit gelehrt. Sorry that I'm not that focused right now. Like, we ain't got anything to trade now because this fucking stopped us out with our daily loss limit, even though we weren't even close. Not even close. I hope Topstep is gonna reset that. Traded my funded account with the number. What's the fucking number on this? Express March 24 120 384 30. It's 2:30 p.m. when New York session open, and I got my stuff. Yeah, I was set to 300 for the day. I entered a trade at... Oh, I have to fucking look for those... I could fucking scream at this like no fucking cap. This is so annoying. Entered a trade at 14:36:07. Trade ID
461 6751 order ID. What's the order ID? Is it this one? Or type limit? Thema aufgeleert. Aufhören. Ich bin jetzt nicht sicher, welche das ist von denen. I'm not sure which of those was the right ID here. Bro, if they tell me on support that this shit is fucking that this is just what's it called, spread, bro, I'ma fucking get to them. I'ma fucking rip their head. I swear to God. Heute benimmt er sich nicht. I got stop filled in the account for my daily loss limit, even though my daily PNL is minus 95.36. This led to me losing money and not even being close to my stop. I got filled in the account for my daily loss limit, even though my PNL is was below 40, I think, even $40. And this let me to lose, not being able to close my The market is in pre-open. The market is open. Not even being close to my stop. It's also recorded on YouTube. If needed, I can provide that, but I would like free again and can provide. Be amazing. I'd like the account to get reset.
you. Not even legs or anything. I just got straight. Stopped. Just got straight. Stopped. Alright, I wrote my fucking support ticket, bro. Bro, usual reply time 2 fucking days! Bro, 2 fucking days! That's so fucking crazy. No cap, guys. Like, I can't trade shit now just because I got stopped out for something I didn't even do. Bro, this is nowhere near 300. Nowhere near. Like, for real, this is... Why the fuck does this shit happen to me? Always. Why always me with this shit? Like, for real. What am I supposed to do, guys? What do you think is the best thing I should do here? Like, should I just wait 2 days for an answer that then gets answered a day later, that then gets answered a day later, so I will get my $100 back in, like, I don't know, maybe a week? So crazy. What you guys say? What should I do here? What should I do here? Should have just taken my fucking 200 bucks when I saw them. But like, this is not even my fault. This is not even my fault. Huge potential bearish SMT for 1 hour. Okay. Like, I'm kind of pissed right now, guys. I'm really kind of pissed. Really pissed here. Would have really thought that we are getting a bit more here. Like, we just straight away shot up 250 points here without even hesitation to the downside, like nothing. There's like no real downside move in sight. Like, this is so fucking annoying, bro. It didn't even hit my stop there. Fucking stand alive. Is on cam. You would take longs? Yeah, it's like... It's a weird area, I'd say. But this is a pretty good tap to this order block. Just would have really thought we're getting some more.
I'm so happy. I'm so happy I gotta wait and can't do shit. Yeah, like you don't know where the top is in this. So I would just be very, very careful. Looks like a good top. Yes, formed a good top here. This is a pretty nice top. Overshot this. We just need to get below this FEG here. Need to get below this first. I don't know, but I'm so angry right now that I can't fucking trade this. Like, even though we would have lost this trade down here, I think I kinda wait. Let me look into this. Let me get a better look into this. Yeah, like right here. We sold 32. Or did we? Yeah, like instantly got stopped without even hitting anything. But as long as we are keeping the accounts, we're fine. Or the account, I mean. Like we got one more combine there that we can pass tomorrow. But like... What is the concept of a combine from Topstep? You need to make 3K, as on any other prop firm, I guess, with 50Ks. You need to do, and you can have a maximum day of like 50% of the whole profits, so you can pass this in 2 days. What else? Good question. Any other questions? Like, I don't get this, bro. This is ridiculous. I'm even taking a screenshot off of that. And provide that to... So you pay $50 a month for what? One combine or what? Yes. Yes, but there's a pretty nice bug when you... I'm not gonna explain it. I explained it too often now. I don't want to get it. I don't want this to get fixed. So. Like, let me take another screenshot here. Let me look where I put this. Topstep proof. Where is it? Where is it? Where is it? Topstep proof. There it is.
Yes, sir. That's basically it. Was machst du hier? Hä? Was machst du? Oh. Hm. Wasser. Oh. Shit. Alright, alright. Oh, what I can actually tell you is we now invested like all of the money we got from the payout. So like the payout money is already gone. What did we do? We bought, I think, 5 or 6 combines, which sum up to 5 combines is, yeah, 6 combines around 270. I bought way too much because I tended to just throw. I like dumb, not even with purpose, just dumb. I tended to throw just dumb shit, and got fucked because of that. But yeah, hopefully I'm gonna get that right. Hopefully we can take a payout again. Just get the days in and get it done. But like, this is just a bumper. I don't know why we get stopped here. Like, I would have liked more to get stopped with my stop loss instead of like just getting stopped out and just this telling me hit my DLL even though we hit nothing. Because already this is just the cost for the combines, plus the one account we activated is 408 euros. And after taxes, like I got 666 out of that actually, minus 48 and minus 160 in for taxes. We got 98 bucks left, not even that, because I had to withdraw like I think 75 off of that for a, what's it called, for a payment I had to make. So we're left with 23 bucks out of the payout. Gave it all back basically, just to get like one more funded here and hopefully pass this funded, this combine, so we can tomorrow basically pass this. This could go bearish, but we're still kind of ranging in this area.
But we tested this tops here. We'll see what happens there, but oh, I'm just pissed, guys. I'm just fucking pissed we can't trade our fucking funded here. I'm really fucking pissed with Topstep X. Oh, like, how can this happen, bro? Like, this is even showing 300 in minus, even though we haven't even tapped that. Or is this... Oh! I enabled trailing. That's why it fucked me out with 100 there. Ah, I had trailing enabled there, so that's why I got stopped out of this position. Is your funded blocked? Yes, it's blocked because I don't know why, but I had trailing enabled for this. Why ever? Till when? Till tomorrow. This is stopped till tomorrow, I guess. Because the trailing drawdown moved, I guess. I didn't know I had that on, or what even, I didn't even know that, like, this existed. But this kind of trailed our stop, and that's why it moved up so quickly. Because we, like, sold up here. Like, took this lower. But this bumped back up pretty huge, so yeah. You lost 1,000 after hours? What do you mean? What you mean, Jay? So that was actually my mistake here on this side, on that side. All right. Didn't know about that. Yeah, this is looking kind of bearish here. Why is it locked? It's locked because I had like I set my personal daily loss, but I don't know why. I mistakenly probably enabled trailing drawdown here, which means that this is trailing on like what my profits were, and because I was up 210 bucks or something, like my trading drawdown moved to like 100 in minus, and that's what happened there. That's why we got stopped here for 95 bucks loss. That's kind of bad, but now I know that that's a thing, so I can react to that next time. This looks pretty bearish, but this is a weird price action today, so I would be careful. Okay, so that mistake was on my side, so I should delete the support ticket. Should probably delete the support ticket. Sorry, wrong alarm. I just noticed that my account had a trailing drawdown on it. Things stopped when the Alright, 7.1 RR right now. Let's see how it plays. Already 2-1. What you mean 7.1 RR? Where's your TP? And based off of what did you take that sale?
Based off of what did you take that sale? I'd say a 2-to-1 or a 3-to-1 is perfect. IFVG 5 minute, very strong SMT. 5 minutes. What gap are you talking about? This one? Or this one? The small one right here. This one. Let me have a look at that, how that hit. How that hit here. Yeah, that kind of hit it nice. Sam, could you explain like how SMTs really work? Because I don't really understand that. I think sometimes SMT hold, sometimes they don't, and I don't really know how I can like know when what is happening. I just don't. I just don't really know how that is working, if you understand what I mean. Would have been one more gap there. Probably look better, yeah. So if you took a sale here, that's a pretty nice RR there. But I'd say definitely take some partials, bro. Like, this is going great, I gotta admit. But this hit the 20 in the mid band now, so just not sure how we are moving here. And this is like hitting the trend line there again. But would be nice if you could explain that to me, Sam, how that works. I wonder where I've been. I'm agree with you. 3.78 RR. Done for the day. Let's go, bro. Yes, I will. Hold on a second. Thank you. That would be great. That would be great. Goliath hat's jetzt auf den Tisch gelegt. Sieht so süß aus. Goliath is laying on my desk, looking cute. Cute little baby. Trying to sleep. But also, Sam, where was your entry in this? Like, based off of what did you enter? Like the SMT, 5 FEG, very strong SMT, and 1 minute BOS. 1 minute break of structure. Let me look on the 1 minute here. What's considered a break of structure again? Is it when you close below this, below those wicks, or what exactly is it, like a change of character?
close below the low. So this candle would have been the change of the break, right? Or this one, like taking this liquidity and closing below that. Like, what's the low for you? Why is this not your low? Like, why are you looking for this instead of that? Because it's a prior low, most recent low. Okay. Kinda understand that. Bro, about so many accounts, that's so fucking dumb. Like, I just don't really understand those SMTs, if I'm honest. I just don't really understand SMTs. I know it's just taking a high or a low of a like a liquidity of one side and like not taking it on the other. I think something like that you could say. But it would be great if you could explain it, Sam, because I really don't know that. We had a wick here. Liquidity there. This looks like it's going up now. Just continuing higher. Yes, really looking like it. This looks pretty bullish. In the beginning you don't know what's a strong or weak SMT? Okay. Yeah, if you want to, it would be nice if you could just explain, because I really don't get that. I have to tell you that. I really don't. This would have been such a nice buy. I would say buy this. This is a pretty good buying area. Yes, still looking pretty here, I'd say. Order filled. I'll give it 5 micros. My stop goes to like this low. I'd really want to see this push now. Should actually push here. We got a gap above at ES, so that could get filled, I guess. Topside gap on ES could get ran. Could make sense.
If you'd like, it would be very, very nice if you could explain, Sam. Because I'm really unsure about SMTs. I'm just gonna grab something to drink real quick. I'll be back in a second. Say this is my stop, and I'm going for a 2-to-1. So basically I'd say SMT is a divergence between the highs and the lows on NAS and ES. But I always say it's a potential SMT because you need confirmation for it, like a break of structure. Okay, so SMTs are only SMTs if you get a break of structure. Which means, looking at this, like this would be a break of structure too, on the 1 minute. But I just don't really understand this, like why this is a break of structure. Or yeah, why this is a break of structure. Is it a break of structure if we close below it, or is it a break of structure? Which one would be a break of structure here? This is running great. Let's go for a 2.5 RR. I think I should focus more on RRs here. That's not a break of structure. Okay, which I don't really understand. Which one? Can I send pictures in here? If you leave the, if you put instead of the point, a, what's it called? A comma? Like if you put instead of a point, a comma. I would really like to see your analysis on this. Because I noticed that I'm facing some kind of problems with entries. I'm not good with entries. I take too much entries and get fucked off of that too much. See if this 2.5 is hitting. Gonna lock in a 1-to-1 here. Because at the moment, for real, I have the feeling like I don't know when to enter my positions. I'm just entering based off of what I'm seeing, and that's not always the best thing to do. Like I even measured this and saw that this is 50%. I even marked that out. I should have just taken a buy down here. But I wasn't even able. I think we got stopped in this candle. Let me look at that real quick. Where did we get stopped there? Why is it not showing my executions? Why is it not showing my executions?
I activated the wrong thing there. Chart executions, that's it, sorry. That was my fault. Just wanted to look in this. Yeah, like this was exactly the 50% low where I got stopped. That's pretty bad. Like if this would have gotten up like from 32s to 42s, I would have probably pulled that for 100 and looked for something else, but like this would have been a nice upside trade, but it's what it is, right? This was news here, so should have closed the trade there anyways, so yeah. How would I even copy pictures from snipping tool? For me, I use Lightshot. You just press print and you can either upload it here or save the screenshot there. Snipping tool, let me have a look. Alright, so now you can cut out whatever you want. You get that screenshot. Can you even put that online? We got filled our Order filled. trade here right now in this second for 300 bucks. Big ass double. I personally use Lightshot Sam. It's easier because you can just upload the screenshot there. Where's my cat? Oh, fuck me. Goliath? What the fuck? Ah. There he is. Because if you can provide me some like info on this, I'm probably gonna spend the day now like practicing for good entries. I'm just practicing breakoff structure and things. I think that could be good. I just switching sides. We don't catch into space. That would be very nice. You somehow can't send a screenshot in here. You have to like you should put a comma as said, and like I don't know what else it is. Wait, let me just disable it for a second so you can send it in. Let me just disable it for a second. Where even is that chat here? What you mean with a trading plan? What exactly do you mean? Where the fuck can I change links? Like just confidences who bubble up to take a high potential trade and don't get stopped out easily. That's true, bro. You're probably right with that. You're probably right. Wait, let me how to enable chat
Options allow viewers to post links in the chat. Dashboard, community, chat settings. Community? Bro, I'm in my dashboard. Community. Bro, it's literally not there. Slow mode. Only follower chat. Bro, I can't even enable that. Link sending on kick. Yeah, which one? Which annoys me. BOS are easy to learn too, plus SMT to just watch the video. Okay, I'm gonna be looking into that. I'm gonna open that up. Put that in. This one, right? Justin. Yeah, Justin got the best ones. Could you still send in the screenshot, or isn't it like completely not working? Like if you just put it in like with space bars between it, like leaving out the point and the what's this called again? Yeah, those lines. You know what I mean? Bro, my fucking chair is breaking out of its vessels. Or does it completely not work, Sam? I'm gonna bring my cat over real quick. Give me a second here. Oh, mein kleiner Goldie, ja? Hier ist ein... You copied the picture? Oh, alright. So break of structures are just closes above, right? So this would be a break of structure. This would be a break of structure, right? This. I guess this is a break of structure, right? Like this would be a break of structure too, right? Like having this closing above that, wouldn't that be a change of character too?
Yes, exactly like that. This is how it works. Nice. So we can look at it in stream. Let me just put that in here real quick. What am I? Oh, all right. Just have to fix. Huh? Oh, I think like that, right? Huh? Or like that? Yes, I can put it like that. And the top one again, so we can look into that. Like that. You marked out all the break of structures, alright. Oh, that's the same picture. Info, fuck. Ah! Bro. You just type that shit. Oh, so this is basically the same picture. Alright. Okay, what can we see? What can we see in this? What time frame are you using? Is this 5 minutes? Can that be 5 minutes? I think it is, right? Is it? Is it 5 minutes? 1 minute. 1 minute, alright. Let me just close all this real quick. Alright, let's just look into this. So break of structure is just like, why is this a break of structure? Just cause it's breaking the lower trend and like bumping above this wicks? Like this is a perfect entry. How the fuck you got that, bro? That's crazy. One minute, high and low, closed above the highs. Like this high and this lows, or this like this highs and this lows? Because this kind of rallied down, yes. It's exactly 789 from the Fibonacci or what? Alright. I just think your chart looks so fucking clean, bro. I'm actually thinking about copying that shit. This looks fucking clean, bro. This is like, this looks nice. Like you can really see everything. I'm looking for chart settings for longer now. And this is pretty clean, bruv. Holy shit. Like body, you just got that black, I guess. But canvas... Like what's your canvas color, bro? Looks like something yellowish, like this. Oh, maybe more kind of gray. I think that comes close. You can send them in? That would be nice. 3 gray? Alright. Body should be this gray, I guess. Borders are completely black for you. Both sides, I think. Like this should be it here, basically. I think that's it already. This just looks so bright.
But I think that's a good thing. That's a pretty good thing, bro. This looks so much cleaner now. I gotta admit that, bro. This looks 1,000 times cleaner. 1,000 times. Which blue is it? I think this one. Something like that, right? Maybe a bit darker. That's better. I like that, bro. That looks clean as fuck, bro. That looks fucking clean. Okay, let me just try practicing this now. So we got a low right here. Okay, I should change the color of that too now, I guess. Well, I can put it like that. We got a low here. A low is always the black candle, then the gray candle. Black candle, gray candle. You have to have both candles. Okay, that's good info. So this would be a top two. Like this would be, like would this already be a break? Oder Goliath macht so Stress drüben, ne? If you want a break of structure, it has a close below the wick. Below the wick of the low. So this one would be the break of structure. And this one would be a break of structure here. Right? Gray black is high. Gray black, so this gray black, this the high. Black gray, this the low. Black gray, this the low. But no break of structure needed because we're in an uptrend. So you would just look for 50%ers, right? If you so the basic strategy, if I understood that right, bro, my fucking cat got fucking down. He's going ridiculous in the other room there. So the basic strategy is just to wait for open, right? So that would be 1530 here. So that would have been the last low you were looking for a break of structure, right? And this would kind of be the high you're looking to break, right? My strategy is basically just liquidity, IFEG like inversing. Also no more FEGs than SMT, but SMT is not needed like order flow in the 5-minute chart. Okay. TJR is pretty nice, I like him. So this would be considered another low, right? But if you're looking, yeah, we have to look for the 1 minute, right? Like I'd have to look for the 1 minute. So a
1 minute break of structure. Like this would be a break of structure if we break below this, right? And gray black is high, black gray is low. So this would be this would be the break we need. Black gray, gray black. Now most recent. So this up here, right? I'd say this was the most recently broken low or structure that we broke there. Why isn't this showing wicks, by the way? Like there are no wicks creating. That's better. No? Let me look at this again. So we are in a uptrend. This is our uptrend. Gray black, so this was the recent high, then this was the recent high. We got above that. Gray black, so this should be a top. It just broke structure. am I dumb? Or do you really just look for the most recent? Most recent always. Okay, so you would look at this. Black, gray, low, gray, black. Would this count? Yes, right? This would count. So those two, right? Or would you look at this? What's up, TEDx? There's another low after this. This one or which? How you doing, TEDx? You good? But this would be a structure break here, right? This one, but always gotta close below it. Okay. So if this closes above, this would be a break of structure, right? Fuck my funded, what about you? I mistakenly had trailing drawdown on the funded, and so we got stopped with 100 out of the account. That's alright, I guess. No, it's not, because it's already. Is this already the break of structure? Wait, I don't really understand right here. Black, gray would be this low. That has to be crossed. Or now this low, that has to be crossed for break of structure. Is there any way you could explain better to me? Like this, I understand what you're meaning, but I'm not really getting through it, I guess. Like, I'd say this was a break of structure here. Black, gray, gray, black, so this was the most recent top we had there.
Yeah, we could go Discord if you want to. I'd have to start that up, but like I can do that. But this would be a break of structure for me. Like, this is the most recent high we built here, which we broke. Tap that again. Now we're going off of that. MNQ I should go. I just noticed. So I removed drawings. What's your Discord? I'm gonna put it in chat real quick. How the fuck can I? Can I send it to you privately or something? Nah, right? I'm gonna just send it in chat. Just copy that real quick. Just copy that real quick, add it to you. Nice. Yes, sir. See you there. That should be you, yes. Nice. I'm gonna just give you a call, right? Give me a second here. This is super bad. So. Yo. Was up? geht? Was geht? Ach, du bist ja Deutscher, Sam, Digga. Ich vergesse Ja, das. ich bin Deutsch. Ich vergesse das immer, Digga. Ich zeig dir auf meinen Chart. Das ist crazy. Warte, ich mach mal auf Zeitmonitor einfach. Ich weiß nicht, ob du comfortable bist, so das zu zeigen im Stream. Bro, ist egal, ist egal. Alright. Okay. Chat, we're Also getting some schon education here. I'm gonna show that to you guys. We're right now in an uptrend right now. So the most recent break of structure to the uptrend was this one. This one. Because you see, like, we didn't break structure to the downside no more. Because this was the most recent low. We didn't take that. That's the most recent low, yeah. I see that. Black candle, gray candle. Yeah, a black, gray, and if you identify a low, you always put like the lower one of the both, you know, like this time this one, you know. Oh, so if liquidity gets taken off of that, I'm just pull it down. And it's like black, gray, and the one who's lower, you just mark that one out, you know. Okay. It has to close below that one, so it's gonna be a break of structure. So back to let's see, like, let's get some more examples right here. So pretty much this is a break of structure too, because it's in an uptrend and we got the low and the high, like the black and the gray, and this is the lower one. So we closed below it, we closed below the wick, and so this bearish trend right now. So we see that's a bearish trend, and like I took my trade. Like I took like the 6A6. I didn't take the 7, but yeah. So you basically just enter off of like the last low getting formed. Like if this gets broken, you enter. No, it doesn't matter top or bottom side. No, I don't really do that. But I just did it in this way because I was pretty sure, because like if we look at it, or I thought we look. Yeah, just explain. If we look at the 4 hour 2, like we see this strong S&T, as you see, like this strong S&T. And then we got like let me go in real quick. So we got the very strong S&T, and I just saw this placement down, the break of structure down, and then I just entered when we failed to take out this high, or this high. Okay, that's good info. No, but I'm not really doing that. I just did it with low risk because I wasn't that sure, but the strong S&T just showed me, so I did it with low risk, especially on a news day. So yeah, I entered there, and the next break of structure would be right here, because this was the most recent high, and we broke above it right here. So it's a bullish trend right now, bullish trend, bearish trend now, because we see here the bearish
the gray, and we see this the lowest wick of them both, and we closed below it. So it's a bearish trend right now. So we see it, and we see here the gray one and the black one, and we see a break above this wick. Just a quick question between it. Yeah. Like when I see a break of structure, I don't immediately enter, right? No, you don't, because I like wait. a 1 minute. Like, do I wait for it to try take out the high, or like because this would like it would make most sense to me. Bro, I don't like I use the 1 minute break of structure just as an additional confluence, because the 1 minute break of structure don't really mean that much. Yeah, isn't that strong, right? Yeah, the 5 minute break of structure is way more important, because the 5 minute chart just shows you the order flow of the whole market, you know. Like here we're in an uptrend right now, so I pretty much take longs because we're in an uptrend, and I don't trade against the order flow because it's like the probability isn't that high. So what I would do right now, if I would take a trade, I just see, okay, I see, first of all, I see the liquidity, what we're gonna take out. Then I'll put my Fibonacci, look where's like the 50% and everything of that. Then I look here, oh, I see for value gaps. See, oh, we see rejection. If you can see it in stream, I put it like that right now. So that would be the low, right? If we break this will be a break of structure, right? Wait, it's lower. On stream, it's gonna take some time on stream. Is that I don't even see that. Is it a black or gray one? I don't see it. Like I based it off of this, like of this black gray, but I thought like the lowest wick would be the breaking point. No, only between the bearish, between the black and the gray. This wick is it don't matter. So this would be the wait, I can show you my screen. Yes, this one would be probably easier. Yeah, this one. Okay, I'm gonna look it on my second monitor real quick. Yeah, wait, I'm gonna put it up for you. Are we about to break structure to the downside? Yeah, that's what I mean, right? This would be like if we close below this, we would look for what would we like for this FEG basically. You could look for this FEG, right? Yeah, we see like we're in a 5 minute FEG right now, so I wouldn't take a trade right now because it's very low probability. And we see this 1 minute, we see rejection of the 1 minute FAG as well, and the 5 minute as well. So I would potentially would have taken, if I'd seen it, I would have potentially taken along. We see like perfect entry right here, would be right here, like around right here. Yeah. Actually touched it, and then I take along. But I don't really wait for the 0.705 because it's not always like touched. Yeah, not always hit. Yeah, so I just wait and see what market's giving me, and I mostly take my longs. Like if I see like in a 5 minute, we in a 5 minute FAG, we see like how can I mark that out? Wait, give me 1 second. Oh yes, so we see this like our up move. We in a bullish order flow. We see displacement down because we get a retrace, and then I'll take my long. Oh wait, can I stop that? Okay. So I see that's my displacement upside, and I want longs because we're in an order flow. Then we get the retrace. And then I take my long, not at the retrace because we're not sure if it's going down. And then I take my long out of the confluence that we get like we inverse the for value gap we created in the downside move. For example, like if we see and then we inverse it, and I take my long, So we're really close to a break of structure right now, right? Wait, I'm gonna mirror you my screen here right here. Dann ist nicht so schwer für Dings.
like if we closed below, we would have gotten a break of structure, right? Like if this closed below that, like below this, like we got a break of structure, didn't we? Yes. Yeah, we did. So this is now the test to the upside, and if this fails, and like we see this go close back below this would be a perfect short, right? Because we rejected this FEG that we created before, like this one. We took internals, or we took liquidity, however you want to say it, created this gap off of that, and like now we're rejecting all of that. So I'd say till the trend line, so like till the bullish trend line, I'd say this is a fine short, right? Like we got some OBs to the downside, I see that, but I wouldn't take it, but you could potentially, but you don't really trade break of structures like that. You just trade it like, you just look at the chart and see, oh, we're in a bullish trend, so I'm going like specify my confluences to take like a good long setup, but I don't really take Order break of filled. structures like Order as, like, filled. some actual entry, you know what I'm saying? Yeah. I just put a short up here just to test that out. Because you need to know, like, we in a, like, it would be lucky if you got there short. I know what you mean. Like we're definitely in a big uptrend. But what I see here is if you go on higher time frames, like 30-minute or something, like yes, we broke out of that. Yes, we took liquidity. But at the same time, like I think we took this high. I'm just gonna mark that out real quick. Let me put that as blue. Let me do this. Like those highs. The only thing I don't like here is this gap. Diese Gap ist halt das Einzige, wo ich sagen würde, das ist halt so, wieso wir hier noch bouncen könnten. Also würdest du auf jeden Fall sagen, Break of Structures sind am validsten, wenn die 5 Minuten sind, ne? Also, ich würde mal so sagen, ich sag mal so, Break of Structures eigentlich gar nicht traden, nur wenn du, also im 5-Minuten-Chart ist es halt so, wenn wir sehen ja nur, ob es ein bullish oder bearish Trend ist. Und darauf, und wenn wir das halt sehen, dann nehmen wir halt Longs oder Shorts. Und ich würde jetzt nicht 5-Minute Break of Structure traden, es ist einfach nur so, okay, wir sehen jetzt ein 5-Minute Break of Structure, dann können wir halt Shorts taken. Davor würde ich halt zum Beispiel keine Shorts taken. Also einfach ein bisschen extra Confirmation so? Ja, es ist eigentlich gar nicht Confirmation, es ist einfach so, wie ich mein Trade auslege. So sollte es man sagen. Weil, checkst du wegen dem Order Flow, weil wenn wir ein gutes Setup sehen, so für Longs, aber wir sehen, okay, wir sind in einem bearish Order Flow, weil wir immer noch nicht bullish 5-Minute Break of Structure hatten, dann würde ich zum Beispiel keine was war es jetzt in dem Fall? Ich habe es vergessen, Shorts oder Longs, was auch immer. Ist auch egal. Ist auch egal, aber auf jeden Fall, in dem Fall würde ich es nicht taken, weil sie halt nicht High Probability sind. Checkst du? Also okay. So hätte also, ich jetzt. Ja, safe. Ich glaube, ich muss das auch so machen. Also wirklich für die Highest Probability Dinge einfach gehen. Und das sollte es eigentlich schon sein. So basically. Ich habe halt SMTs noch nicht so ganz verstanden. Also ich weiß, dass es einfach so quasi eine Divergence ist. Du hast ein High, was zum Beispiel auf ES genommen wird und in NQ gelassen wird. Und based off auf dem zum Beispiel moven wir dann runter. Das ist ja eigentlich schon alles, oder? Ja, also, und eigentlich ist es bei SMT meistens auch noch so, dass du so in dem Fall jetzt nicht. Aber ja, das ist es eigentlich so. Und manchmal, man weiß ja nicht, ob es jetzt ein SMT ist oder nicht, deswegen braucht man erst noch Confirmation. Und zum Beispiel jetzt hier bei einem Bullish SMT, man sieht, okay, man hat ja dieses SMT hier jetzt, weil das andere ist da oben und hier, dann ist es immer noch ein Bearish SMT, meine ich. Und ich hätte jetzt nur also es wäre nur Confirmation, wenn ich wirklich jetzt ein High sehe, also eine Gray, eine Black Candle, also ein gutes Displacement Down. Weil wenn wir das nicht bekommen, dann kann es auch kein SMT sein, weil vielleicht geht es gleich wieder nach oben, verstehst du? Also man muss wirklich schauen. Auch jetzt, ja. Also es muss wirklich strong Confirmation basically sein. Guck mal meinen Short an, Bro, wieder. Wir haben einmal diesen kurzen Sweep gerade gekriegt, runter halt jetzt, ne, in den OB. Also warum ich halt denke, dass das ein valid Setup ist, ist aus diesem anderen Low auch noch, das wir halt genommen haben auf dem 30 Minuten. Also dieses High hier, was wir hier genommen hatten.
dieses High hier, dieses Swing High irgendwie in dem Orderblock, das sind für mich sind es irgendwie Punkte, die meistens bouncen. Ich weiß nicht warum, aber also es ist einfach so aus Experience, würde ich sagen, einfach so. Wenn du das aus Experience hast, dann kannst du das Short auch taken. Also, ich hätte es jetzt nicht gesehen und ich würde es wahrscheinlich auch nicht taken, weil es ist halt, ja, so, es ist zu low probability, also es moved, man sieht es ja auch, es moved zu wenig. Also wir moven super langsam nach unten und eigentlich auch nicht konstant so. Man sieht ja, ne, wir kriegen jetzt schon wieder die Upside-Candle auf dem 1 Minüter gerade. Ne? Ja, genau, deswegen, also ich weiß, was du meinst. Ich verstehe immer, warum du die Trades, ich sehe ja immer, wie du deine Trades takest und so. Was ich sagen würde, ist so, du weißt, also ich glaube, was du denkst, ist so, du weißt, okay, es geht jetzt runter, es geht runter 100%, weil da ist ja dieser Orderblock. Aber genau dann würde ich den Trade nicht taken und warten, bis es runter geht und dann den Move up, weil wenn wir zum Beispiel in einem Bullish Order Flow sind, wie du jetzt hier getaked hast, würde ich warten, okay, wir müssen dieses Ding hier touchen. Dann würde ich darauf warten, bis es toucht. Die Trendline? Und ja, was auch immer in dem Fall. Und dann würde ich wirklich meinen Long take und nicht meinen Short, weil du denkst dir so, ja, okay, es geht runter, aber du weißt halt nicht, wie lange, vor allem wenn wir in einem Bullish Order Flow sind, würde ich halt, du musst halt echt warten, Safe. So mit deinem Trade. Das ist gute Info gewesen. Also ne, gute Kontext. Weil also, du hast ja schon viele Streams von mir geguckt. Und ich enter eigentlich immer based off of Market Experience. Also das meiste ist so einfach nur von dem, wie ich denke oder wie ich gelernt habe, so wie die Charts moven. Bisschen FVGs dabei, bisschen Trendlines. Aber ich habe halt das Gefühl, so Entry-Type-wise könnte ich mich noch so viel mehr verbessern, weil ich halt viel zu viele unnötige Positionen nehme, weißt du? Ja, ich check. So, den Short, den ich vorhin jetzt zum Open genommen habe, ich weiß nicht, ob du da schon im Live warst. Ich glaube gar nicht. Warte mal, kann ich dir kurz zeigen? Ich habe den Open Short hier genommen. Also das war, ich hatte hier eine Trendline. Ich glaube, das war so ziemlich die hier unten lang läuft. So ziemlich die. Ich hatte hier schon gesehen, wir sind hier ziemlich bearish. Was mir hier halt Confirmation gegeben hat, ist, dass wir FEGs rejected haben. Hier oben. Dass wir dieses High hier ziemlich gut rejected haben. Und quasi dieser Retest hier in die Trendline, der hat mir halt Confirmation gegeben, dass wir runtergehen. Und dann hatte ich halt hier den Sale genommen. Ich glaube, ich war ab 230 oder so, aber ne, ich hatte mein Target ja bei 450, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht. Ich denke dann, also ich hatte sogar, und das ist eigentlich immer gut so, ich hatte mir hier halt extra den 50% rausgedingst, ne? Also hatte mir hier die Line gezogen, dass wir hier 50% im Chart haben, so. Type Shit. Und das hätte ja auch funktioniert. Aber nur das ist halt das Ding. Wir sind halt im bullischen Order Flow und ich habe halt einen Short genommen, anstatt den Buy zu nehmen, was halt wesentlich mehr Sinn machen würde, weil wir halt bullish sind on the day. So, und das passiert mir aber zu oft so. Ich sehe, okay, wir gehen hier definitiv runter und quasi FOMO dann in den Trade, um halt den Trade zu erwischen überhaupt. Genau, das würde ich halt eben nicht machen. Ich würde mir so denken, okay, ja, es muss jetzt runtergehen darauf, also was ich mir mal denke, so, ich denke mir auch Order so, filled, okay, order wir filled. gehen jetzt runter, aber dann ich warte für meinen Long, verstehst du? Ich weiß nicht, man muss wirklich patient sein und so. Also das Hauptding ist wahrscheinlich wirklich die Daily Buyers, also Order Flow wirklich, ne? Ja, also ich mache immer meine Daily Analyse, dann sehe ich, denke ich mir so, ja, okay, aber ich nagel mich jetzt nicht fest so an meine Ja, das mache ich auch nicht. Das Ding ist halt, Order Flow, Market Open, Micro, ich weiß nicht, ob du es weißt, so 9:50 Uhr ist es so in New York, da opent auch noch so Micro, nennt man das. Und dann, ja, genau. Das Ding ist halt, also ich weiß immer nicht, wie ich mich an quasi Ranging Days richtig verhalten soll, so. Wenn jetzt so ein Day zum Beispiel hast, Digga, Ranging Days sind ja wirklich der größte Arsch, Digga. Jeder weiß. Nicht traden. Aber das Ding ist halt so, ich weiß nicht, ne, wir kriegen ja hier, siehst du ja auch, also so, dass wir Bullish Order Flow haben, ist ja klar so, aber manchmal hittet halt auch der 50% nicht perfekt. Und dann hast du halt dieses Low und das ist dann bei mir immer so, ich denke mir immer so, fuck, Bro, das ist schon wieder invalid und ja, keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl halt, Trend Days sind ja logischerweise so die einfachsten einfach. Aber diese Ranging Days, ich will halt auch die Ranging Days mastern, so. So, das zum Beispiel, das wäre für mich ein A++ Setup, so. Wenn du sowas siehst, ist ja, also wirklich, besser geht ja nicht.
Aber manchmal ist es auch schwer zu sehen. Ich meine, manchmal man sieht nicht, weil es ist so schnell alles und dann man Safe. sieht leider nicht. Also da würde ich sagen sogar, also für diese FEGs und so habe ich mittlerweile für Rejections und sowas eigentlich ein ganz gutes Auge. Nur halt nicht, wie lange wie lange die Rejection geht. Das ist immer so das Ding. Ja, ich verstehe schon. Weil, ne, wie gesagt, jetzt zum Open, ich habe den Trade ja gehittet, ne, also so, na klar sind wir jetzt im Endeffekt bullish gegangen so, but still, ich habe so zum Open, obwohl wir halt bullish sind, quasi den Short gecatcht. Das ist halt eigentlich dumm einfach. Ich hab's in dem Fall ja auch, ich habe ja auch, also meiner war auch nicht mit dem Order Flow, aber ich hab's in dem Fall gemacht, weil das SMT, wir hatten dieses 5-Hour Low, wenn man das jetzt sieht, so, wo das SMT schon sehr, sehr stark und wir hatten Schon groß, ja. Wir haben ja dieses 4-Hour Low, High getaked auf IS, aber auf NQ nicht und dann dachte mir so, ja, okay, ich sehe hier schon Rejection hier, man sieht ja, man hat hier so ein perfektes High hier geformt in meinen Augen. Dann ich sehe das so und dann, ich habe mir halt gedacht so, ja, ich mache Low Risk, ich entry an dem Punkt und ich mache Low Risk und wenn wir das High taken, dann sind wir in keinem Bearish Order Flow und dann. Enterst du immer gleiche Risk? Nein. Was ist Also so dein durchschnittlicher Stop? Mein Stop Loss kommt wirklich drauf an, so. Also ich weiß nicht, welches Size tradest du? Meinst du Contracts? Nee, Account wie groß so? 50k aktuell. Aber auch unterschiedlich. Also ich habe auch aktuell einen 100k Account. Sehr geil. Auf dem nehme ich aber nur meine High. Premium. Und ich habe auch noch so einen 10k Account. Auf dem habe ich den auch genommen zum Beispiel, weil es nicht so wichtig gewesen in dem Fall. Ja, safe, ich check. Aber unterschiedlich. Es kommt wirklich drauf an. Manchmal, man weiß ja nicht so. Manchmal der Trend ist, der Trade ist high probability. Aber manchmal halt auch eben nicht. Und da muss man halt sich so anpassen, würde ich sagen. So mache ich es immer. Okay, das check ich safe. So wie zum Beispiel hier gegen Order Flow traden. Low Risk natürlich. Gegen Order Flow. Das sind halt immer die Dinger. Vor allem an Newsday. Ja, deswegen, das sind also die Dinger, wo ich mich mal rausfammeln lasse, weil dann werde ich so zu nervös und denke mir dann so, ich weiß nicht, ob mein Trade noch hitten kann. Und entweder ich lasse dann zu lange laufen oder ich fummel halt zu früh. Ja, ist bei mir manchmal aber auch so, wenn man sich so denkt, ich bin gut im Plus und dann man sieht so, nasdaq hat 1 schon rausgenommen, aber IS nicht, dann kann ja SMT sein. Ja. Und dann so ist bei mir. Aber mittlerweile, ich lasse wirklich meine Trades, wenn ein Setup gut ist, dann ich lasse meine Trades immer mehr laufen, weil das ist wirklich das Wichtigste, weil am Ende es hittet dein TP, du hast es davor rausgenommen, dann bist du wieder sauer, verstehst du? Ja, safe. Das Ding ist halt, ich habe früher, also bevor ich jetzt angefangen habe, wirklich, ne, bevor ich meinen ersten Payout auch gekriegt habe und so, wie ich meinen Account sonst immer getradet habe, war, dass ich einfach versucht habe, wirklich über einen Taui oder so am Tag zu kommen. Und dann einfach, also quasi das einfach daily gemacht habe, so. Einmal ist das gut gegangen, da habe ich 3 Tage gehittet, da habe ich glaube, ich war 4,8 oder so im Plus mit dem Account oder 5,3 oder so in 3 Tagen. Und habe halt alles gefummelt, weil ich einfach zu nervös war. Und das ist halt, ich weiß nicht, ich habe keine Lust, also ich will jetzt einfach ein paar Payouts nehmen und das ist einfach, I don't know. Ja, ich sag ehrlich, dass man erst einen Funded Pass und den Payout bekommt, ist das Schwierigste, danach wird so. Immer leichter, finde ich. Es wird jetzt bei mir gewesen. Also jetzt durch den ersten Payout, den ich bekommen habe, merke ich auf jeden Fall, dass es mir ein bisschen, also dass auf jeden Fall die Confidence ein bisschen mehr da ist. Ja. Zumindest so ein bisschen. Ja, kommt über die Zeit. Ja, ich glaube auch. Jetzt so gerade, 1 Minute, wenn ich das jetzt richtig sehe, wäre das ja ein High, was ich hier markiert habe, ne? Also das wäre das letzte High, ne? Oder wäre das, nee, das wäre jetzt nicht das letzte High, alright. Ja, aber das letzte High ist ja eigentlich in dem Fall egal, weil wir immer bullish sind. Aber letzte Low wäre ja dann das hier, ne? Ja, genau, das wäre das letzte Low. Also um Order Flow zu breaken quasi und Structure zu breaken, müssten wir erst hier runter. Ja. Alright. In dem Fall schon. Und wenn ich jetzt für Bias gucken würde, würde ich einfach zum Beispiel, keine Ahnung, mein 50% measuren oder so. Keine Ahnung, hätte hier mein 50. Ha? Ich überlege kurz. Ich würde mal schauen, wie ich jetzt einen Long taken würde. Ich sehe 50%, also ich würde hier 50%, dann hätte ich mir hier halt die Gap markiert, die wir auch gerade rejecten. Hier aus diesem Top, das wir hier auch vorher gebreakt haben, ne? Also Liquidity Break,
Gap halt durchcreated und der Retest ist ja quasi das jetzt, was uns zeigt, ob wir hoch oder runter wollen. Aber der Gap für hier sagt mir eigentlich, wir wollen weiter hoch. Wir sind auch close zur Trendline. Sonst Also jetzt könnte man auf jeden Fall Longs taken, aber ich sehe schon die Fair Value Gap ein bisschen rejected, aber ich würde noch für einen deeperen Retrace warten. Ich würde einen deeperen Retrace nehmen. Ich würde schon gerne die eine FEG, also Inverse Fair Value Gap, gerne hitten und dann erstmal Long. Würde ich jetzt zum Beispiel machen. Achso, okay, also du guckst erst für die Inverse, also das zum Beispiel, dass die erst hier getappt wird und dann... Ja, also in dem Fall schon. Also nicht immer. Es kommt wirklich drauf an eigentlich bei mir. Ich mache nicht immer. Okay, guckst du für Inverse Fills, also für komplette Fills der Gap? Oder guckst du nur für Touches aus der Gap, so Type Shit? Touches. Also wenn jetzt diese touchen würde, dann würde ich vielleicht sogar ein Long nehmen, aber ich würde es jetzt heute allgemein nicht mehr machen, weil... Ja, safe. Ich weiß nicht, und 50%... Jetzt wäre ja auch das unser letztes Low hier, ne? Also für Break of Structure. Ja. Okay, das ist eigentlich ganz geile Conference. Aber hier jetzt ein Long zu taken ist schon... Ja, das ist schwierig, finde ich auch. Und da finde ich halt den Short ein bisschen reasonable. Also ein bisschen mehr, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass wir die Wick nochmal safe 50%, die lange unten. Ja, ich verstehe, aber Short, also ich würde einen Short genau eben ab hier taken. Also wenn... Meinst du echt? Wenn dann Short erst ab diesem crazy low? Also ich sag ehrlich, so, oder man könnte vielleicht noch machen, wenn wir wirklich diese Fair Value Gap inversen, weil wenn man davor nimmt, dann ist man in meinen Augen ein bisschen verrückt, weil man sieht ja hier die ganze Zeit man wird ja hier rejected. So, das wäre jetzt Entry. Das wäre jetzt Entry, warte, ne, jetzt nur kurz. Probier's. Auf 1 Minute müsste jetzt eigentlich Entry sein, oder? Ja, Order das war jetzt viel zu spät. Order filled. Egal. Meine Risk zum Beispiel, Stop-Loss für mich wäre jetzt basically, würde ich eigentlich sagen, das Zone Low, also das Inverse FEG Low, oder nicht? Ja, also wenn ich jetzt ein Trade hier taken würde, dann würde ich mein Stop-Loss wahrscheinlich... Weil ich bin auch gerade ein bisschen unsicher, aber ich würde so sagen, so 347 ist eigentlich, also das wäre Bottom von der Gap so. Du könntest auch sagen, 340 wäre vielleicht noch mehr reasonable. Ich würde hier nehmen. Ich würde 50% von der, obwohl vielleicht sogar noch hier genau, weil dann hit jetzt noch ein bisschen die FEG von der 5 Minute. Ich bin gerade am gucken. Ja. Also. Meinst du noch lower, als ich gerade habe? Weil ich würde eigentlich denken, so wenn wir hier runterbreaken, dann breaken wir hier 50% auf dieser Wick und da will ich eigentlich nicht mehr drin sein. Ja, könnte auch sein. Aber ja, es ist schon, das Long ist nicht schlecht, aber schauen wir mal wie. Weil ich mag mir trotzdem mal diese Dinge, weil manchmal ist es so ICT vor allem, macht es auch immer so, weil wenn wir da runter testen, dann ist es so Bearish Confirmation ein bisschen. Wenn wir darüber hinausgehen, dann ist es ja okay, weiter hoch. Aber wenn wir jetzt nicht darüber kommen, so über das Most Recent High, würde ich mal sagen. Das ja jetzt das hier wäre, ne? Das wäre jetzt das, nicht mehr das hier oben, oder? Ja, genau, das. Deswegen würde ich wahrscheinlich sogar... Man könnte, also ich glaube, der bessere Entry wäre wahrscheinlich hier für den High-Take zu warten, ne? Also ja, für den Break quasi. Erstmal den High-Take, dann ein Retrace und dann ich würde ein Long nehmen. Aber jetzt würde ich gar keinen Long nehmen, weil wenn man sich das anschaut, es ist wirklich nur up. Das Ding ist, gestern Nacht dachte ich schon, okay, wir haben eine fette Gap created, wir haben Liquidity umgenommen, wir müssten jetzt eigentlich erstmal zumindest, keine Ahnung, zumindest die Gap testen, irgendwas, Digga, wir haben gar nichts gemacht. Wir sind straight aufgeshootet, deswegen, ich denke eigentlich, und looking at the 4-Hour, finde ich, macht auch mehr Sinn, denke ich, wir gehen ja eigentlich wirklich durch. Also zumindest Gap closend müssten wir machen. Das ist auch close zu also 50% von dieser Gap ist halt close mit dem Midpoint der Gap. Also, nee, Digga, was hab ich gerade gelabert? Also quasi, du siehst ja hier. So, das würde so mit der Gap irgendwie passen. Ja, wir nehmen heute noch die Highs gleich. Die Highs von dem SMT. Meinst du, das SMT wird noch genommen?
Ja, ja, das wird noch genommen heute. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, boah, zu Wieso, stark. wieso glaubst du, wird das genommen? Boah, es gibt eigentlich gar keinen richtigen Grund. Ich finde so gerade eben vor allem so, wenn ich mir die 4-Hour-Candle anschaue, boah, die ist mir echt zu stark. Man sieht ja hier ein bisschen, warte, wenn man das hier ein bisschen wegmacht, man sieht hier ein bisschen, okay, wir haben ein bisschen einen kleinen Retrace in den Fair Value Gaps reingegangen und so weiter. Und jetzt wird so starke Rejection, so viel Upside, ich denke, dass das noch genommen wird auf jeden Fall. Ja gut, So, es würde Sinn machen auf jeden Fall. Es würde irgendwo Sinn machen. vielleicht wir nehmen noch die heiß. Könnte ich mir auch mal vorstellen, bei IS. Aber guck mal, es funktioniert gerade sehr, sehr gut. Also ne, dieser 50% Tab hier unten, in Combination mit dieser Inverse FEG hat wirklich perfekt geklappt hier. Die Frage ist halt jetzt, ob wir hier High breaken, aber wenn wir High breaken, dann sollten wir ja eigentlich durchgehen, ne? Haben wir eigentlich schon, haben wir schon. Zählt das Also schon? Wegen dem sagen, hier? Ich würde sagen, also in dem Fall, dass wir das High genommen haben. Also natürlich könnte es jetzt auch so eine Art Liquidity Sweep sein, aber in dem Fall würde ich sagen, dass wir das High genommen haben und auch wirklich weiter hoch wollen. Ja, ne, in dem Fall macht das wenig Sinn. Wir haben alles hier genommen, außer das hier oben. Und wenn wir wirklich runter wollen und wenn wir schon hier sind, dann, ich würde sagen, wir nehmen auch noch das. Ja, also die Highs wären auf jeden Fall das logische Target, würde ich auch sagen. Ich muss halt ein bisschen anfangen, meine Risk to Reward zu measuren. Das sollte mir helfen, glaube ich. Ach so, machst du das gar nicht? Machst du nicht so richtig, nee. Nicht so richtig. Aber guck mal, das ist zum Beispiel, wir breaken jetzt hier aus, ne, also diese Liquidity Sweep mäßig so ein bisschen. Und das sind immer so Sachen, wo es mich dann rausshakt, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber... Manchmal zumindest. Ja, wenn man das so sieht, dann denkt man sich schon manchmal, oh nein, ich werde rausgetaked, aber im Endeffekt, du hast ja den Trade genommen und wenn du dich confident fühlst, dann musst du es auch durchziehen, ich sag ehrlich. Ja, safe, eigentlich schon, ne? Also ich würde zum Beispiel, für mich wäre das auch so, wenn wir jetzt das High breaken und quasi diesen Change of Character, also nicht, ist ja quasi kein Change of Character, aber quasi das High Confirm hier, dann würde ich, sobald wir einen Close kriegen, eigentlich sogar nochmal nach einem kleinen Retrace adden. Nach einem Retrace adden? Ja. Weil es würde für mich zumindest Sinn machen, weil wir wollen ja jetzt die Highs taken so und zumindest über die Highs müssten wir gehen, ja? Bin ich mir jetzt mittlerweile recht sicher. Also wenn wir einen Close drüber kriegen, würde ich wahrscheinlich in einem kleinen Retrace nochmal entern. Weil wir haben jetzt hier die Gap getappt, wir haben die jetzt getappt. Also das ist ja auch Inverse jetzt hier, ne? Also eigentlich müssten wir da jetzt rausballern. Würde ich denken, ja. So, weißt du? Wir gehen schon noch hoch auf jeden Fall. Jeden Fall. Gehen wir noch hoch. Ist auch viel nicer, wenn man sich mit irgendjemandem drüber unterhalten kann, übers Traden, Bro. Bruder, ich sitze den ganzen Tag hier. Laber, oder? Das ist crazy. Es gibt bei mir leider auch keine like-minded Leute so. Achso, ja, ich mache auch alle. Ja, gibt's halt gar nicht, ne? Also wirklich Aktienhandel, Bruder, das brauchst du nur sagen, Digga. Und die Leute gucken dich an, als wärst du sonst wer. Ja, aber ich sag ehrlich, mittlerweile so viele Leute machen auch in meiner Schule. Ich habe einen Freund, so der macht auch jetzt. So, ja? Der macht auch sogar schon lange, der ist sogar schon gut. Ich würde sagen, der ist wahrscheinlich sogar besser als ich. Aber er hat schon echt viel Geld dadurch gemacht. Und nicht mal in langer Zeit, aber. Ja, das ist krank. Ja, es ist ein bisschen populärer geworden. Aber es ist halt, viele Leute geben halt auf. Verstehst du mal? Ja, das ist das größte Ding. Leute denken sehen so, oh, Trader im Internet, oh, so viel Geld und so, ich will auch. Aber, boah. Probieren einmal aus, Digga, kriegen auf die Fresse und sagen, dann ist rigged. Ja, Weg ist echt zu hart. Ich mein's ernst. Oh, Break of Structure. Okay, jetzt. Das zählt als Break of Structure hier, ne? Ja, das ist ein Break of Structure. So. Mal schauen. Aber wieso ist das ein Break of Structure? Also, weil schwarz-grey, zählt das schon, oder wie? Ja, schwarz-grey, das. Most recent immer, genau das. Vielleicht wir sehen sogar einen kompletten Fall von einem Break of Structure. Irgendwie würde es Sinn machen, würde ich zumindest denken. Und wir haben halt hier jetzt, ne, also man kann das nochmal einzeichnen. Also hier oben nochmal die Highs, alles eigentlich genommen. Wir haben die Wick auch 50%, glaube ich. Ja, wir haben die Wick auch 50%.
Ja, das wäre ja auch Break hier unter die Trendline. Aber wie machst du, also lässt du deine Trades einfach immer komplett run? Stop und TP? Oder adjustest du auch? Also adden tue ich eigentlich gar nicht. Ich habe es fast noch nie gemacht. Ich mache es nicht so oft. Dann Stop Loss. Nein, ich gehe Break Even. Ich gehe immer Break Even bei einem One-to-One eigentlich. Das macht Sinn. Immer bei einem One-to-One Break Even. Also wenn ich so sehe, okay, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr über das Most Recent High gehen, weil sonst ist der Trade verloren. So, dann mache ich meinen Stop Loss dahin und meinen TP. Also normalerweise mache ich schon so mein TP jetzt nicht so weit, also manchmal auch, dann nehme ich vielleicht mal Partials, aber sonst ist das eigentlich immer Full Run. Okay. Weil wenn ich confident bin, auf jeden Fall, weil... Ja gut, dann auf jeden Fall. Ich nehme eigentlich auch keine Trades, wo ich nicht confident bin, weil sonst... Ich weiß nicht, die meisten Trades, wo ich mich comfortable fühle, sind meistens Shorts. Ich fühle mich in Shorts irgendwie besser als in Longs meistens. Weiß nicht warum, aber... Aktuell ist Evo, aktuell ist irgendwie Donald Trump, er macht... Ja, Digga. Er macht, was er will, Digga. Aber der wird schon wissen, was er macht, Digga. Der Mann ist Multimilliardär, Digga. Also ich glaube, wenn der Mann von einem Ahnung hat, Digga, dann ist es Geld. Ich finde Trump ist absolut, weiß nicht, Digga, ich finde das absoluter Weirdo. Aber ich glaube, wenn er sich mit einem auskennt, Digga, dann ist es fucking money. Ja, also für mich wäre das jetzt ein Short tatsächlich, wenn wir das hier rejecten, komplett. Ja, also ich würde sehen, aber ich würde es noch nicht taken auf jeden Fall, weil wegen noch kein Break of Structure, deswegen. Also der 5-Minute ist ja immer stronger, meintest du ja auch. Das ist wirklich, also ich sag ehrlich, 5-Minute ist wirklich essentiell. 1-Minute ist nicht so viel, aber 5-Minute ist essentiell. So, das ist wirklich der Order Flow vom ganzen Markt. Also es gibt gar nicht diesen 1-Minute Order Flow, es gibt nur wirklich den Order Flow und das ist der von 5-Minute. Ja, alright. Dann muss ich mir nochmal kurz einzeichnen. Also grau-schwarz, das wäre letzte High, grau-schwarz, das wäre letzte High. Heißt the Wick, also ist das quasi Break of Structure Level? Nein, aber ist ja eigentlich, in dem Fall ist ja eigentlich egal, also das ist es nicht, aber das Most Recent ist noch eins weiter rechts. Ach so, das wäre das hier, ne? Ja, genau. Und eigentlich ist ja das auch egal, man kann sich's marken, weil darüber soll es nicht gehen wahrscheinlich, aber es ist jetzt nicht, ist ja egal, ob es Break of Structure ist, weil es eh schon ein bullish Trend ist, so. Kann sie gar nicht mehr breaken, aber das Most Recent Low, ja, wenn das getaked wird, dann kann man auf jeden Fall gute Shorts taken, auf jeden Fall. Order filled. Most halt recent Order low. filled. Also das hier. Nein. Das, Grau-schwarz. Nee, schwarz-grau. Also, wäre das hier? Ja, hier das oben? Ist das? Ja, das. Das hier, I guess, nein, ne? aber noch weiter unten. Also das hier. Schwarze Wig, ja. Diese 50% bei mir, basically. Da. Jetzt da runter es muss closen. Ist da runter closed dann. Boah. So, manchmal, man könnte auch manchmal, ich mach's auch so. So, ich sehe bei ES 5-Minute Break of Structure dann, ich warte gar nicht für den nasdaq Break of Structure. So mach ich auch, weil die laufen ja eigentlich. Ich sag ehrlich, du kannst an ES 1000-mal besser Price Action ablesen als an NQ, Bruder. Also ich habe schon also meinen ersten Payout, Bruder, den habe ich glaube ich auch nur bekommen, weil ich so viele Conferences in ES gesehen habe. Also Digga, ES gibt so gute Signale manchmal, das ist wirklich crazy. Und auch also du kannst schon eigentlich oft sehen, dass wir runtergehen, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben, so. Einfach nur Orderflow-mäßig. So, ich finde, das sieht immer viel cleaner aus, so. Du hast hier deine Top-Zone. Jetzt kommt Retrace 100%. Ballern da runter, zack. Hier das Ding inverse, so, ne, also. Weißt du? Ja, ich verstehe schon. Okay, jetzt gehen wir auf jeden Fall runter und wir nehmen mindestens die los. Wir nehmen mindestens die oder die sogar. Aber noch haben wir doch gar nicht geclosed, also. Nein, aber also. Ja, natürlich noch nicht. Also ich weiß auch, wie du meinst. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, hier also die 50% der Wick sollten wir auf jeden Fall sehen. Aber,
Ich weiß, ich bin irgendwie schlechter drin, so zuzuordnen, welche Liquidity wann genommen werden kann, durch was. Also so für mich ist jetzt nicht clear, weil wir hier oben halten, dass wir halt das Low breaken, weißt du? Auch wenn es also na klar, man sucht ja eigentlich nach Most Recent Liquidity so. Und das wäre ja eigentlich das hier. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, so ich measure dann immer eigentlich entlang so und gucke halt, wo 50% noch nicht getappt wurde. Und 50% wäre für mich einmal hier, dass wir das tappen könnten. Und dass wir hier auf jeden Fall 50% nochmal tappen. Und dann gucke ich halt immer bei den Sachen nach den Reactions, weißt du? Das funktioniert meistens auch ganz gut. Verstehe. Nur wir haben ja, also wir sind ja jetzt auf jeden Fall im Bearish Order Flow, würde ich sagen, sobald wir closen. Wenn wir unter dem Low closen, dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mal sehen. Weil das wäre ja, wir müssen ja nur hier drunter closen, dann wären wir fein quasi. Ja. Mal schauen. Mal gucken. Aber das sind natürlich, man sieht natürlich Rejections hier. Kleine Gap hier oben. Ich remove das jetzt mal alles hier, damit ich mir das nochmal einzeichnen kann. Das wäre, doch, das wäre das Most Recent, ne? Most Recent Low. Oder würde das hier jetzt schon als Most Recent Low zählen? Ja, das. Aber wir sind ja eh schon im Bearish Order Trend. Ja. Auf dem 1 Minute, deswegen. Ich markiere mir dann meistens diese Ranging Candles einfach und gucke so, wie wir auf diese Zone reagieren. So, wir haben 5 Minute geclosed. Ich würde jetzt zum Beispiel ich würde ein Long taken sogar zum Beispiel. Ein Long? Ja, genau hier. Würde ich es machen, aber jetzt eh nicht, aber wenn ich eins machen würde, ich würde genau so. Genau So für den Long. Oh. Damn. Ja, weil und eigentlich mache ich auch mein Stop-Loss nicht unter das, sondern ein bisschen weiter runter, immer ein bisschen. Immer so ein bisschen, das mache ich auch immer. Aber das ist also ich so würde hätte ich jetzt, das wäre jetzt wirklich mein Low. Also wenn ich es machen würde, ich würde so machen, wahrscheinlich. als Wenn Long. es jetzt Low Probability ist, weil ich würde es nicht taken, aber so das ist gerade, was ich ein bisschen gesehen habe. Und Ja. wir haben nämlich failed, darunter zu closen, deswegen ich hätte gesagt, aber mal sehen. Weil wir sehen halt immer noch diese Rejection erstmal hier. Ich habe gesehen, okay, wir haben 5 Minute, für Value Gap haben wir rejected hier. Wir sind super Displacement. Deswegen habe ich meinen Stop-Loss ein bisschen hier reingepackt. Dann ich habe gesehen, okay, wir haben nicht 5 Minute Break of Structure to the downside gehabt, sondern haben hier wirklich hier abgeblieben. So zum Beispiel, ich would stopped out, okay. Und dann, wir haben hier die Fair Value Gap Inverse. Und für mich ist Fair Value Gap Inverse ist ja eigentlich dann so eine Bullish Confluence, aber dann auf einmal Welche Fair Value Gap haben wir inversed? die hier. Also auf dem, die da. Ach, die kleine. Ja, genau. Wir haben die Inverse. Und ich würde warten, wir haben da drüber rausgeclosed, dann würde ich warten, bis wir die touchen und dann wirklich für einen Long gehen. Also ja. Ja, ich weiß, wie du meinst. So würde ich zum Beispiel machen. Aber das war gerade, keine Ahnung, was auch immer. Ich würde eh nicht, Newsday ist eh zu viel, deswegen ich mache das eh nicht so. Kommt drauf an, wie High Impact die News sind. Ja. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel auch nicht drunter geclosed. Wir haben jetzt das Ding noch gehalten. Wissen wir auch gar nicht. Eigentlich. Morgen. So, wir haben jetzt nochmal eine FEG, die halt jetzt hier getappt wurde. Mini klein, die wurde 50% filled. Also das wäre für mich zum Beispiel schon eigentlich ein ganz guter Entry-Signal, wenn wir halt drunter closen. Unter der Trendline und quasi ein bisschen nach unten gehen wieder.
Das war sogar. Okay. So, ich würde wahrscheinlich auf dem Candle Flip, würde ich wahrscheinlich entern. Auch auf nasdaq haben wir gar nicht. Obwohl doch. Bald haben wir den Break of Structure. Mal sehen, wie. Also ich glaube jetzt, auf jeden Fall gehen wir auf jeden Fall nach unten. Ich bin jetzt auf jeden Fall meinen Short geentert. Mein Stop wäre in dem Fall 359, würde ich für meinen Stop nehmen, weil das hier oben auf die letzten Wicks waren. Aber wir haben immer noch nicht den 5-Minute Break of Structure bekommen. Das musst du halt auch mal sehen. Ja, ich finde nur, dass wir wir haben jetzt diese Gap hier ziemlich nice geinversed, also wir sind quasi runter, ne, Liquidity genommen, 50% und davon wieder runter. Also es ist ja kein richtiger Inverse, ne, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Und ich gucke halt meistens für Gap Closes, also für Inverse Closes in dieser Gap, also quasi, dass wir mit der Wick durchgehen und die ganze Kerne wieder runter bumpen. Also ich könnte jetzt theoretisch auch meinen Stop basically hier oben hinsetzen, weil ich gehe quasi jetzt based off auf dieser FEG hier, dass wir runtergehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich verstehe, aber sobald man wenn man den Close, wenn man die Close hat, dann würde ich den Trade auf jeden Fall, ich würde ihn auch so, kann man auf jeden Fall auch so nehmen. Du meinst, wir müssten erst hier unten nochmal drunter closen, nein, quasi um den Short dann? Bei 5 Minutes. Jetzt, wir bekommen wahrscheinlich den Close darunter, dann macht der Trade auch Sinn. Aber bis jetzt, wir haben ihn halt noch nicht bekommen. Und deswegen ist noch. Ah ja, und das hier wäre quasi, darunter müssten wir erst closen. Unter dem hier. Bei dem, ja genau, bei dem. Aber wir bekommen ihn wahrscheinlich jetzt Order filled. Ja, Order filled. Nochmal Rejection. Schauen wir mal. Schau, wir haben ihn eben nicht bekommen, das meine ich halt, siehst du? Ja, okay. Genau jetzt. Ja, genau, und jetzt bumpen wir hoch. Genau, so hätte ich jetzt zum Beispiel meinen Long gedacht. Das wäre gute Long, ja, das stimmt. Also hier, wir haben das Invest, hier würde ich, also ich würde jetzt in dem Fall sofort, ich hätte hier genommen, 100%. Weil wir haben genau hier das Invest und dann würde ich sofort meinen Long nehmen. Meine Stops. Ah, du bist Nas 100, ne? Ja, ja. Ja, meine Stops wären hier, hier so, ich würde so meinen Long nehmen auf jeden Fall. So. Weil, ja, so hätte ich es jetzt zum Beispiel. So ein Trade würde ich wirklich auch nehmen. In meinem Account. Ich glaube, jetzt würde ich ihn auch, also sobald wir hier drüber closen, würde ich ihn wahrscheinlich nehmen. Über dem Dings, also quasi den Break of Structure nochmal zur Upside machen. Und damit ja quasi die Bullishness confirm. Ja, stimmt, wir haben noch keinen Break of Structure, den bekommen wir aber 100.000%. Aber ich merke auch momentan, dass der Markt irgendwie ein bisschen baity wird, also viel mehr baited. So diese FEGs halten viel, viel weniger. Also es gibt so viele Sachen momentan, die irgendwie gar nicht funktionieren. Aber Digga, ich bin wirklich angefressen, Digga, dass ich diesen komischen Trailing Drawdown auf meinem Funded drin hatte, Digga. Ja, das ist scheiße. Digga, das ist wirklich... Ich habe Topstep noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, ob es gut ist oder nicht. Ich kann es nur in höchsten Tönen loben, so. Weil im Endeffekt, du hast die einfachsten Prop-Firm-Rules, die es überhaupt gibt. Du darfst halt nur deinen Max-Loss nicht erreichen, das ist alles. So, du darfst News traden, du darfst alles machen. News traden. Also ne, an News Days oder bevor... Ja, ich verstehe, ne? Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch wieder den Close Buff nicht gekriegt. Maximal. Ja, okay, ja, stimmt. Das heißt ja, der Structure Break wäre jetzt dann, wenn hier... Es ist immer noch bearish. Weil wir die Gap bearish, aber 5 Minute ist es immer noch bullish. Aber jetzt in dem Fall... Also ich würde sagen, hier ist eigentlich guter Sell Entry jetzt, weil wir haben jetzt das ganze Ding hier, also die Gap hier geinversed komplett. Ja. Die hier. Wir müssen Kannst du das deleten so? Also wir haben das jetzt inverse und deswegen würde ich eigentlich denken, wir müssten hier jetzt runtergehen. Ne, ich würde es eigentlich... Ja. Aber das ist halt das Ding so, der 5-Minute kann halt... Also der 5-Minute ist halt... Der sagt halt einfach mehr und man kann hier viel gebaitet werden, aber guck mal, das sieht eigentlich... Aber auf jeden Fall, ich würde... So, wenn das jetzt hier Market Open wäre... Order filled. Ich würde wahrscheinlich gar keinen Trade taken, weil wenn man hier so sieht, überall nur so Manipulation die ganze Zeit. Ja, ist ein bisschen Arsch, das stimmt, das würde ich auch sagen. Zum Beispiel,
ich nehme auch an manchen Tagen einfach gar keinen Trade, weil Low Probability alles. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen letzten Trade genommen habe. Ich habe dies wahrscheinlich eh alles gelöscht. Ich lösche mal alles nach einem Tag. Ja, ich auch. Das ist halt schwierig, ne? Das ist halt schwierig. Also ich denke, wir haben ja auf jeden Fall eine faire Chance zu ranken. Einfach nur warten. Jetzt einfach nur warten. Mal schauen, wie es jetzt bei diesem Low, bei diesem Low aussieht. Na, also ich denke, jetzt kriegen wir auf jeden Fall den Close drunter, 100%. Nee, das würde keinen Sinn machen sonst. Also jetzt würde zum Beispiel also das war wirklich, den Trade würde ich vielleicht sogar auf mein 100k-Account nehmen. Ja, weil das Einzige, was mich hier nur nochmal stutzig gemacht hat, war dieser Retest hier oben, aber nachdem wir hier oben halt das High rejected haben, und hier quasi in Consecutive Candles so runter sind, ne? Also ich wollte eigentlich hier schon entern, weil, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, aber wenn du Fair Value Gaps hast und du kriegst Candles, die sehr, sehr nah an der closen und nur ganz barely wicken, die gehen dann gehst du meistens straight away nach unten. Oder nach oben halt, ne? Je nachdem, in welche Direction die quasi nur ganz knapp drüber closed oder drunter. Und davon moven wir irgendwie so straight. Also das ist eine meiner meist benutzten Trading-Sachen, glaube ich. Aber zum Beispiel, ich verstehe nicht. Schon mal, du hättest genauso jetzt. Ich verstehe deinen Trade, der macht Sinn. Aber es könnte wieder sein mit dem 5-Minute. Aber wir closen wahrscheinlich schon. Zum Beispiel, in dem Fall, man sieht ja diese Fair Value Gap, diese 5-Minute Fair Value Gap, von der wir so viel Rejection bekommen haben. So zum Beispiel, was ich mache, was eigentlich sehr gut klappt. Und bei den anderen eigentlich auch. Immer warten, okay, wir kriegen jetzt diesen Close Below und dann wir touchen diese Fair Value Gap wieder und dann man nimmt es Short, verstehst du? Das wäre zum Beispiel in dem Fall Higher Probability, aber kann jeder selbst sehen. Das Ding ist, warum, also ist, dann ich verstehe es, aber ja. Was mir jetzt hier noch ein bisschen Dings gegeben hat, halt, Confluence war einfach, die erste 5 Minuten quasi, wir haben in der letzten Minute, Digga, what the fuck? Wir haben in der letzten Minute quasi versucht, darunter schon zu closen, haben das getestet und sind ja basically komplett einmal hochgebounced wieder von der Trendline. Und diese nächste Rejection mit dem High Sweep quasi und quasi der Rejection von diesem Top hier, das hat mir eigentlich Confirmation gegeben, dass wir hier runter wollen. Aber das, ne, ist halt immer das Ding. Weil wir haben halt hier viele Wicks auch so. Es kann gut sein, dass wir hier wieder hochgehen komplett. Hier oben nochmal komplett testen, dann runtergehen. Deswegen manchmal sind diese Trades halt Arsch. Schauen wir mal, ob wir das touchen jetzt. Aber der Close hier, also der Close war für mich halt einfach sehr wahrscheinlich. So, weißt du? Ja. Und das ist genau das Setup, was ich meine. Perfekter Tap an die FEG. Perfekter Tap. Und davon direkt straight runter. Das passiert ja, so genau, oft. Und genau, dann würde ich, ja genau, dann nehme ich ihm mal einen Short. Weil das wenn wir sehen, ja. Wir sehen diesen Inverse und davor, du hast ja gesagt, wahrscheinlich, verstehst du? Es kann immer sein, nee. Aber wenn wir diesen Close wirklich sehen, okay, dann wollen wir nach unten, verstehst du? Ja, safe. Dann, vor allem wenn wir so viel Rejection, dann wenn wir die touchen, dann den Short zu nehmen. Yes, sir. Sowas, das wäre halt eben so mehr Probability, was ich sagen würde. Was ich machen würde zum Beispiel, aber... Ja, weil wir haben ja den Break of Structure jetzt, also um das nochmal für den Stream zusammenzufassen. Wir haben das noch gar nicht getoucht bei mir. Glaube ich. Warte mal. Ich will mal kurz für den Stream das nochmal zusammenfassen. To sum it up for the stream. So basically, we had like this low created. We got up, we created this low. So this was our last low. Got above that, took liquidity here first time. Took that another time, didn't close above. Rejected that. Created some kind of FEG here where we, on lower time frames, where we tapped in. Got this tap off of the, like, filled this completely, if you want to say it like that, and bounced off of that then. And now, I'm like, das passiert manchmal auch, aber das ist, die verstehe ich dann manchmal nicht. Also wir kriegen dann den Tap so und gehen dann auch runter, aber das invalidated für mich schon fast instant dann den Trade, wenn ich nochmal einen Touch nach diesem Perfect Tap sehe. Weißt du, wie ich meine? Nein, aber, ja, also bei mir hat es erstmal gar nicht getappt, die Fair Value Gap. Bei mir hat es gar nicht getappt, aber jetzt hat es auf jeden Fall getappt und jetzt, vielleicht willst du auch einfach nur, denke ich mir, in diese Fair Value Gap, wir haben ja immer noch viele Sachen. Weil hier sind halt auch noch viele Highs zum Mirrorn. Wir haben so viele Sachen noch, die wir wirklich touchen können, deswegen für mich wäre das auf jeden Fall ein sehr guter Trade.
Ja, ich weiß nicht, ich werde da irgendwie immer zu schnell nervös. Und ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich sollte es morgen einfach mal so machen, dass ich nur einen einzigen Trade take. Wirklich, ne, die 300 einmal so und quasi mit einem TP. Und dann aber auch den ganzen Trade einfach laufen lasse. Und entweder der hittet halt oder geht halt nicht. Weil ich glaube, was mir ziemlich oft das Genick bricht, ist halt, dass ich ziemlich viel hin und her switche. Oft rettet es mich auch, aber es bricht mir manchmal auch echt das Genick. Ich check schon. Ja. Aber das hier war auch nochmal ein sehr, sehr schöner Tab in diese FEG, also wir sollten hier echt gehen. Diese Retest-Touches in diese FEGs, das ist meistens wirklich noch mehr Confirmation. Zumindest kenne ich es so. Aber wir sehen ja auch schon wieder, wie wir hier halten. Ne? Also es ist... Na, die letzte Candle hat jetzt hier nochmal das Low getaked. Markierst du dir, während du tradest, die ganze Zeit so mit? No. Highs und Lows und bla bla? Nein, gar nicht. Ich sag ehrlich, ich markiere mir eigentlich, mache eigentlich fast alles weg. Außer wirklich die wichtigsten Sachen markiere ich mir manchmal. Aber sonst, ich sehe eigentlich immer, ich schaue halt und dann, ich sehe das halt meistens. Und jetzt ich sag mal, wir gehen eh runter, weil es gibt immer noch Bearish, wir haben dieses High nicht getaked, was sehr wichtig wäre in dem Fall. Auf jeden Fall. Ja, das hier wäre ja auch das Low, was wir nehmen müssten nochmal. Also, ne, um hier quasi noch weiter zu breaken, müssten wir hier nochmal runter. Ja, wir gehen da runter. 5 So ein Minuten. Trade würde ich auch wirklich nehmen. Ja, weil basically sieht das wirklich gut aus. Das wäre wirklich ein guter Trade. Den hätte ich auch wirklich nehmen können, aber ich hab's jetzt. Naja, ich würde gerade sagen, also basically kannst du ihn ja immer noch entern bei dem Breakthrough quasi durch den Bottom hier. Aber das Ding ist halt, das sind halt Low Probabilities dann. Ja, so welche Trades würde ich nie taken. Mal schauen. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Also sie sehen ja sehr, sehr bearish aus. Aber das wäre jetzt so der Trade, den ich quasi machen würde. 37,5 Punkte für 300, 6 Micros. Also 25 Punkte Stop ungefähr. Das ist ein guter Trade. Also 25 Punkte Stop, meinst du, reicht? Ich würde, Digga, ich bin jetzt seit längerer Zeit am Rumtesten, so was eine gute Stop-Loss-Size für mich ist. Es gibt ja Leute, die haben nur einen 10 Punkte Stop so, es gibt Leute, die haben 20 Punkte Stop, es gibt Leute, die haben 3 Punkte Stop, oder? Ich habe das Gefühl, so mit 30 Punkten Stop hitte ich meine meisten Sachen. Aber ich will eigentlich nicht so einen riesen Dings immer haben, damit Risk to Reward halt ein bisschen besser ist, weißt du? Also ich finde 25 ist eigentlich schon recht viel. Ich weiß nicht, wie viel du immer so einplanst, aber... Auch unterschiedlich. Hier hatte ich 12. Aber ich habe meistens... Ich schau mal kurz in meinen Trade Record Dings. Bei deinem Setup, bei dem Setup, was du genommen hast, ist ja wirklich perfekt Setup gewesen. Da ist es halt wirklich perfekt, weil du hattest halt, das war ja glaube ich hier, ne? Du hattest ja diesen Topside-Sweep, Digga. Und quasi den Retest in diese Zone und dadurch konntest du halt auch einfach durch deinen guten Entry hier, konntest du halt einfach deinen Stop halt hier einfach über das High setzen und du warst halt fein so. Ja. Und das ist halt OP, ne? Weil da kriegst du halt... Auch machen. Ich sag ehrlich, in dem Fall man könnte es machen, also ich würde ein bisschen weiter nach oben machen, ich würde so, hier kann man auf jeden Fall auch machen, ich sag ehrlich. Sowas kann man auch machen. Echt? So willst du sagen? Also ich würde wahrscheinlich eher hier machen, aber kann man auf jeden Fall machen. Weil man will eh nicht, dass es zu weit hochgeht, weil One-Man Break of Structure will man natürlich auch nicht. Ja, eben. Deswegen, man kann schon weiter runter machen, aber hier, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das hier sind. Ich habe jetzt keine Punkte da. Weil ich glaube aber dann... So wenn du das siehst. Ich weiß nicht, ob du das siehst. So ein Trade. Das war mein letzter, ich weiß nicht, wann der war. Aber hier, man sieht ja, das ist wahrscheinlich One-Minute-Chart. Dann, wir sehen so, okay, alles respected, bla bla bla. Ich hab mal alles hingemacht. 5 Minutes, bullish. Dann hier wird retracen. Und dann, ich entry nicht genau auf diesem Retrace, sondern erst, wo wir hier, okay, ich sehe diesen Invert, wir haben das geinvest und dann, ich habe den Entry genommen. Also ja, klar, jetzt check ich. Voll, ja. Aber ich würde hier zum Beispiel sagen, Stop könnte man wahrscheinlich entweder hier an das High setzen oder halt maybe sogar hier einfach an diese Inverse hier.
Ja, hier kann man es auch machen. Also ich würde hier wahrscheinlich sagen, wegen dieser Higher Wick, ist ja ist schon oft likely, also ich hatte das schon so oft, Digga, dass perfekte Entry, zu früh getradet, Bruder. Mirror-Kerze kam, boom, einmal dran geht, komplett wieder runter. Mal schauen, wie es bei IS ist. Oh, oh. Aber so würde ich quasi den setzen sonst. Warte mal. 5-Minute SMT. Stop-Loss, Target Color. 5-Minute SMT. Oh. Ist jetzt gar nicht schön. 5-Minute Bullish SMT. Ja? Wenn wir das jetzt nicht taken, dann wird schwierig. Ich würde zum Beispiel jetzt, in dem Fall, ich würde meinen Stop-Loss hier hinsetzen. In dem Fall, wenn ich das jetzt hier sehe, weil ich sehe hier, okay, wir haben das 5-Minute SMT, weil IS, wir haben das nicht getaked, dieses Low. IS hat's nicht getaked? Nein. Hier, wenn man hier schaut, okay, das ist unter dem, deswegen, wir haben es ja nicht getaked. Deswegen, ich würde... Boah, bei mir haben wir es ganz slightly genommen nur, ganz slightly. Bei dir hat man es genommen. Ja, also das hier im NQ. Ja, NQ, wir haben es genommen, aber sonst, wir haben es nicht genommen. Ich glaube, ich sollte mir mal hier diese Zweifach-Dings aufmachen, also so. Ja, das hatte ich auch immer, aber ich habe... Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt mir zu viel Neues. Ja, aber ich habe das auch weg. Aber ich switch einfach immer Charts die ganze Zeit. Ja, es geht ich auch, mache ne? auf meinem Monitor, aber das mache ich manchmal auch nicht, weil... Aber so, wir haben das hier nicht genommen eben und deswegen ist es ein bisschen gefährlich. Wir haben das nicht genommen. Ah, das macht aber Sinn. Das macht ja aber Sinn. Guck mal, wir haben ja hier noch gar nicht reingetestet. Wir haben diese Topside hier vorher nicht getappt. Also, das ist bei mir zum Beispiel nur Market Experience. Aber dieser Tab hier, der gibt mir nochmal so viel Confirmation, dass wir hier runtergehen. Weil wir haben hier die Gap quasi. Also, das ist trotzdem eine Gap. Die wurde hier jetzt mit der Wick gefüllt bis zum Top. Und wir haben quasi direkt wieder rejected, nachdem wir das gemacht haben. Und halt diese Supply Zone quasi gehittet. Also für mich ist das 10 out of 10 Sell. Muss ich tatsächlich sagen. Also zumindest, at least, bis zu dem Low hier. Ja. Also das auf jeden Fall, weil das ist halt auf NQ hier getaked. Aber das taken auf jeden Fall. Dann bin ich auf jeden Fall auch wieder 100% confident. Ich habe jetzt meinen Stop. Und das liebe ich manchmal an NQ und IS. IS gibt dir manchmal schon so früh das Signal, dass wir runtergehen, dass du quasi auf NQ noch den besseren Entry catchst und du kriegst, Digga, auf NQ machst du halt so viel mehr Punkte, ne? Wenn du hier oben schon den Top gecatcht hast, ne? Nur das hier, also wenn du von mir hier gesellt hast, Bruder, in dem Ding, ne? Das sind hier 26 Punkte, Digga, und hier sind das 4. Ja. So, ne, klar, mit Sizing ist eh egal, aber weißt du, wie ich meine. Ich habe immer das Gefühl, man kriegt da bessere Risk-to-Reward raus. Und das sieht für mich zum Beispiel perfekt aus, Bruder. 50% Tap hier aus dieser Gap. Multiple, also sogar hier 50% und aus dieser neuen FEG 50%. Den Hightech, also Liquidity Sweep hier von dem. Mirroring aus diesem, quasi aus dieser letzten Wick hier. Ich glaube, die haben wir auch 50%. Perfekt 50% aus der Wick. Also ich bin sehr, sehr sicher, wir gehen hier runter. Dann auf jeden Fall, aber wenn wir das nicht taken jetzt, dann gefährlich. Ich sag, es ist halt immer noch dieses 5-Minute SMT, deswegen, wir haben es immer noch nicht getaked. Also. Ja, und wir kriegen hier ein bisschen. Deswegen habe ich meinen Stop-Loss, würde ich jetzt hier hinsetzen, zum Beispiel. Dann würdest du runter traden, an das letzte High quasi. Ja, das ist ja dieses Intermediate High. Weil wir sind in die Fair Value Gap reingegangen und dann ist es das Intermediate High. Und ja, und ICT hat auch immer gesagt, so ja, wenn wir runtergehen, dann wollen wir das eigentlich normalerweise nicht taken, deswegen würde ich jetzt so meinen Stop setzen. Gut, das macht Sinn. So, wir haben jetzt hier auch komplett inverse, also noch nicht. No, noch kein Close, ne? Ich glaube. Ja, wenn wir das investen, dann mal schauen, aber ich würde jetzt einfach so run lassen. Aber das wäre zum Beispiel der erste TP gewesen schon. Hier. Das wäre der erste TP gewesen, beiden. Ja, ne? Das macht Sinn. Aber so, das ist, glaube ich, nur Consolidation, wo wir gleich wieder, also wir müssten hier eigentlich wieder unter die Trendline gehen, glaube ich. Unter diese Trendline, die wir hier haben, müssten wir jetzt eigentlich wieder runterbumpen und hier irgendwo closen, dann müssten wir den Sweep kriegen, glaube ich eigentlich. ja. Klar, das SMT ist da so, aber sind SMTs immer so strong? Also sagt das immer so viel schon aus über den Markt? Nein, also es kommt drauf an, in welcher Timeframe natürlich, aber auf jeden Fall sagen schon was aus, aber es kommt immer auf die Timeframe drauf an. Ja, Amin, man sieht's ja hier, ne? Ja. Wir jetzt hochbumpen. Ist auch nochmal 50% getappt da. Ich weiß ja nicht, ob wir die Wick hier nochmal 50%en müssen quasi.
Weil das passiert sehr, sehr Order oft. filled. Gut, da wäre es Order Stop gewesen. filled. Ja, genau, bei mir auch. Aber das wären... Ja, 12 Punkte zumindest, ne? Und dann kann man ja zumindest noch Break-Even setzen. Ja. Meinst du ja auch, also TP1 einfach Break-Even. Okay, okay, okay. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt einfach ein bisschen durchpracticen. Ja, ja, macht das. Einfach durchpracticen und mal gucken, Digga. Weil das Ding ist halt, ich will auch ein bisschen bessere Risk-Reward-Trades einfach hätten. Wir haben jetzt hier Full Gap geclosed, so, Type Shit. Aber ich denke mal, dass wir, wenn wir hier jetzt drüber bumpen, dann müssten wir eigentlich auch höher gehen. Ja, warte. Ich muss mal schauen. Holen das Ding mal 50%. Das wäre letzte High, da haben wir ja auch drüber geclosed, ne? Also das ist schon Break of Structure hier. Das ist jetzt ein Order stronger filled. Break of Structure sogar für mich. Order filled. Und mein Stop jetzt hier wäre basically unten an dem Low für mich. Oder maybe sogar an dem Low, also an der Gap hier. Oh, ja doch, wegen dem Mirroring hier würde ich das Low eigentlich sagen. Das ist ja mein Trade jetzt, wenn wir den Break of Structure bekommen. Wir closen über dieser Fair Value Gap, wo wir davor rejected haben. Hier. Und dann, ich würde genau an dieser Fair Value Gap eben ein Long nehmen. Dann, genau, irgendwelche TPs. Also quasi, quasi hier. Also bei dieser quasi bei dem One-Minute Retest hier von der Gap. Dann würde ich da, wenn wir jetzt wenn wir den Break of Structure bekommen, dann würde ich da mein Long nehmen. Aber ist das nicht schon Break of Structure hier? Also wir haben doch hier schon Structure gebreakt, oder? Aber nicht auf dem 5-Minute Chart. Ah gut, das stimmt. Deswegen Da denke ich immer nicht dran, Digga. Das vergesse ich immer. Aber ja, wir müssen ja erst ja, jetzt haben wir den Close und jetzt sind wir quasi valid für Upside, jetzt oder würde nicht? ich zum Beispiel jetzt würde ich erst wirklich mein Long, also mein Buy Limit placen. Mhm. Also würdest du auch nochmal für den Zone-Test quasi warten? Ja, also ich würde jetzt nicht. Vielleicht würde ich auch hier nehmen, wenn wir das jetzt genau investieren. Könnte ich auch machen, aber ich würde wahrscheinlich da nehmen, dass ich wirklich mehr Risk-Reward, weil wenn ich hier mein Dings nehme, da meinen ersten TP, das ist zu wenig in meinen Augen. Deswegen Ja, gut. würde ich einfach True. jetzt eh alles weg. Wir haben halt hier einen Triple Top auch auf IS, habe ich jetzt erst gesehen. Also da sollten wir eigentlich durchgehen. Das war eigentlich ein bisschen fail. Da hätte man das hier unten eigentlich sehen können. Da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Aber das ist ein 5-Minute Triple Top, also wir sollten eigentlich durchs High breaken und so. Wie viel brauche ich hier? V50. Mein erster Target wäre basically eigentlich hier oben die Liquidity dann. Ne? Würde ich denken, TP. Ja, das ist auf jeden Fall der erste. Das wäre so TP1. Wieso ist denn das immer so dunkel hier, Digga? Next TP2, dann dies und immer so weiter. Jetzt bekommen wir vielleicht den Retrace, von dem ich gesagt habe. Mal schauen. Hier nehmen wir. Das Einkaufspreisversprechen mehr Frische für alle. Diese Woche dunkle Trauben XXL 650 Gramm für nur 2,69 €. Ich probiere ein bisschen rum mit Farben. 500 Gramm für nur 2,22 €. Entdecke viele weitere knackige. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch einfach meinen Chart mal geändert. Ich habe bei dem einen blau, bei dem anderen hier so grau, aber ich weiß nicht. Also wir hätten die Gap jetzt hier auf jeden Fall, die inversen wir gerade so ein bisschen. Aber da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Momentum jetzt auch oben aus. Aber ja, hier macht wahrscheinlich der Tab sogar noch mal mehr Sinn. Hier könnte man auch einbauen. Jetzt hier, schauen wir mal, ob wir das tappen. Wir haben auf jeden Fall Liquidity da gerade genommen. Die Gap so ein bisschen geclosed. Mal kurz schauen. Auf IS. Mal schauen. Ja, es sieht okay aus. Also wir sind in dieser Range hier auf jeden Fall gerade. Das haben wir schon getaked. Das haben wir auf IS schon getaked. Nur noch das fehlt. Und das sind, das sind echt Equal Highs. Eigentlich, die müssen wir auch. Ja, die müssen wir nehmen. Das ist dreifach Equal High. Also wenn das nicht genommen wird, Digga, fressen Besen.
No cap. Und das ist jetzt auch ein schöner Bounce hier, ne, aus diesem Fill von dieser FEG hier. Also ich denke, das Top hier ist schon sehr, sehr safe. Die Frage ist halt nur, wie weit wir, also, ne, der Vergleich hier zwischen ES und NQ, ob wir auch, also ob wir SMT createn dann, oder? Oh, ich glaube, ich würde meinen Stop sogar noch ein bisschen weiter runtersetzen. Weil ich measure zum Beispiel eigentlich immer 50% von dem, wo ich enter. Und also entweder, ne, enter ich auf 50% oder halt setze meinen Stop quasi so tief, dass 50% mit drin ist. Ja. Macht ja eigentlich auch nur Sinn. So, mal gucken, wir sollten jetzt hier gleich die Equal Highs taken. Es könnte halt sein, dass wir nur das hier nehmen. Mal schauen. Aber wenn wir jetzt hier einen Close kriegen, zum Beispiel, würde ich zum Beispiel nochmal 2 Micros adden. Order filled. Weil wir haben das so schön rejected. Order filled. Also ES sieht immer noch valid aus, würde ich sagen. Wir haben dieses Slow halt respected auf ES hier so. Ich würde denken, zumindest den Triple Top sollten wir noch outtaken. Schau mal, wie es beim Dollar aussieht. Manchmal ich schaue auch einfach auf den Dollar, weil der Dollar läuft ja genau entgegengesetzt zu ES. Echt? Und nasdaq. Ja. Da habe ich auch Sollte er eigentlich. nie drauf Sollte geachtet. er eigentlich. Ah ja, gut. Weil es heißt ja auch SPX 500 USD und dann, wenn es an zweiter Stelle ist, dann läuft es immer genau entgegengesetzt. Also man sieht hier zum Beispiel bei Euro USD ist ja dasselbe, es läuft genau entgegengesetzt, aber es ist nicht immer safe, deswegen bei dem ist es komisch immer. Ja, ich check. Aber in dem Fall läuft es irgendwie komisch, deswegen macht es keinen Sinn. Aber manchmal manchmal macht es schon Sinn. So, jetzt werde ich auf jeden Fall gefüllt. So, das sollte auf jeden Fall eine dicke Long hier sein. Also wir sollten jetzt hier durchbrechen. Bin immer noch nicht gefüllt. Ich adder noch Order mal. filled. Wenn ich jetzt Order filled. Für mich zum Beispiel mein Stop, nachdem wir jetzt hier das High breaken, geht für mich der Stop eigentlich schon direkt hier unten an das Low. Aber wir haben ja immer noch hier diese 5-Minute. Wir haben gerade eine 5-Minute FAG, denkst du nicht? Die wird getappt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die getappt wird. Bevor wir jetzt alles nehmen. Die ja, hier? wir haben gerade eine created. Ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, wir taken dieses High, dann wir tappen die, dann wir taken Das die. könnte sein, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Zum Beispiel. Yes hat auf jeden Fall gerade den Dings da getappt, aber wir haben halt, also wir sind hier halt schon mit mega Volume raus, ne? Und wir haben halt hier die Zone gebounced im ES. Also wenn wir jetzt haben hier wir drüber schon closen. die Dings alles genommen. Ja. ES sind wir jetzt durch, also wir sind oben durchs Top gerade. Wir haben auch TP1 gerade hittet. Dann würde ich auch TP1 auf jeden Fall viel wegmachen. Oder Break-Even gehen. Ja, basically müsste ich eigentlich Break-Even gehen. Also Break-Even 100% und der Rest mal schauen, weil wir haben schon das alles genommen. Wir haben halt jetzt eigentlich alles genommen. Das ist jetzt, also das wäre eigentlich der Perfect Entry jetzt für dich gewesen. Weil das ist der Tab hier wirklich perfekt an die Zone nochmal. Also quasi Inverse hier. Ja, ich wollte eigentlich noch, dass wir den Touch auf diese andere Verwältigung bekommen. Ja, also ich denke eigentlich auch, der macht Sinn, aber wenn es nicht gefüllt wird, dann ist es so, dann nehme ich auch den Trade einfach nicht, dann ist es mir auch egal. Bei mir ist es halt, also ich setze jetzt zum Beispiel Break-Even, weil ich will nicht nochmal, dass wir diesen Tab nochmal nehmen. Und wenn wir ihn halt nochmal nehmen, dann sind wir meiner Meinung nach zu bearish. Order filled. Na gut. Order filled. Auf jeden Fall, Bro, ich muss jetzt erstmal ein bisschen lernen, weil ich Ja, alles gut, Bro. Kein Stress. Vielen Dank, ne? Hau rein, ja. Wirklich sehr nice. Hat mir ein bisschen was gebracht, glaube ich. Freut mich. Ich danke dir, ne? Ciao. Wir hören uns, Bro. Bis dann. Ciao. Alright, Jungs. Alright. Let's just practice some more.
Let's see if we can get this 5-minute tap here. Order filled. So this would be Order my entry. filled. Oh, Order filled. Pretty nice entry, but still got kind of fucked there. But this would be the entry he was looking for. Like that tap at the created FEG. Got a pretty bad entry. Got only one here and the rest there, but I still think we're gonna push here. Let me mark out some highs on ES real quick. Do we have any other highs here? Like we got this whole FEG and liquidity above, but nothing below it. So we pretty much, if we go up, I expect us to fill this gap. Like we're at 50% here, but we were there before, so we filled 50% already. So there's no reason for us to get here. If not, we wanna break above that, I'd say. So if we break this, I will go break even. Like I don't want to see a break of structure here, so I should put my stop here, right? At this lower side of that candle. How are you guys doing? We just had a bit of educational speech here. This goes pretty nice now. Why the fuck am I locked out? Bro, I can't even open my channel here. What the fuck is up with kick? Nice, we're going there. Getting good volume. Nice. Good candle there. Took the highs. I'm gonna take 3. Order off of order that. filled. Order filled. Bro, what the fuck is up with kick? Is kick down? Is it down? Kick is not loading for me. So this is pretty nice here. Got a gap here now. Bro, I think kick is down. Kick just broke down.
Can't open shit, can't even log in. I think kick is down, kind of. Tap this gap now. Still looking kind of good here. I'll pull this up a bit now, just because we close below that. Want to see this get up there now? Order Testing filled. the Order gap, so filled. I'm re-adding into this. That's not good. Tap that gap now, down there. We pull this down. We at least hold this break even. Want to see this hold up now? It's an equal high there, I think. We'll pull this break even at least. Let's just do break even. We took half off there. Order filled. Oh, this rejection. Holy fuck. Rolling, rolling hard. Alright. I'm gonna definitely implement that into my trading. Because I think that's pretty reasonable. Like that was our high where we got out of. Created this 5-minute gap, which we kind of 50% it, and went off of that. Are we still in bullish structure now, I'd say? It's a pretty good 50%. Order filled. I'm gonna retry that. Order Low filled. is kind of a bad entry. I will take this as my low. Oh, that was a bad fucking entry. Close this FVG. Doesn't look too good here.
don't like this inverse. It wasn't the best, and we broke structure on the 5 minute earlier. So I think this is just a liquidity grab, and we're gonna send it even more, at least some more. Yeah, I think we're gonna send it some more. But I will end the stream here. I'm pretty tired. I'm pretty done with this day. I'm just pretty tired. Just pretty tired. This looks more like a sale here. But we had that bullish structure break. And we also filled this gap multiple times now. Order filled. Pretty nice to me. I'm gonna add. Order filled. Order filled. Order filled. This looks pretty good. Getting ripped here. Just not sure if we have to tap the gap below again. Kind of this. I'm gonna widen my stop a bit. Took this liquidity again off of this kind of high there. Looks not too good here. This is a strong structure break. Order filled. Order filled. Order filled. Alright. I mean, like, this could be a good buy here still, but
Could see this rip down completely now. Filled this gap on the S there. Order filled. Order filled. Order filled. Tap here. Order filled. Because I think we're not gonna get a structure break. And this isn't a structure break. Haven't really understood it yet, I guess. But I'm gonna end the stream here. Order See you filled. guys again tomorrow. Have a great rest of your day. If Kick even isn't online, I saw that it kind of broke down. But yeah, hopefully you guys having a great day. See you guys again tomorrow when we try to fund it and everything else. Till then, and bye bye.